that he cannot buy life with money. Parce qu'il a reconnu qu'il ne peut pas payer la vie avec l'argent. Why should we worship God? Pourquoi nous devons adorer le Seigneur? First Chronicles chapter 16 verse 25. Première Chronique 16 verset 25. Can somebody read it? Okay. First Chronicles 25. Open this up. For great is the Lord, and greatly to be praised. He also is to be feared above all gods. Amen. Amen. Great is the Lord and greatly to be praised. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. He is great above all little God that some of us are afraid today. Il est redoutable par-dessus tous les petits dieux que beaucoup d'entre nous ont peur aujourd'hui. Amen. Why should we worship him? Pourquoi devons-nous l'adorer? Amen. Revelation chapter 5 verse 13. Can somebody open Revelation chapter 5 verse 13? Apocalypse 5 verset 13. Only 13. Revelation 5:13, I read. And every creature which is in heaven and in the earth, the under the earth, and such are in the sea, and all that are in them, have I say, bless and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. Amen. 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 Why should we worship God? Pourquoi nous devons l'adorer? Amen. Amen. Isaiah 42 verse 8. Isaïe 42 verset 8. He said, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to other, and neither my praise to graven image. 42 verse 8. Isaïe 42 verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Do you have it? Est-ce que vous avez compris cela? I repeat it. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to other, neither my praise to graven image. Je répète, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Why should we worship God? Pourquoi devons-nous adorer le Seigneur? Amen. Amen. That may be the question that some of us are asking. Why should I worship God? Peut-être c'est ça la question que beaucoup d'entre nous posent. Pourquoi devais-je adorer le Seigneur? Even some unbeliever that is in the prayer power right now, that is their question. Why should I worship God? Même actuellement, beaucoup de païens qui sont dans le bas posent la même question. Pourquoi je dois adorer le Seigneur? Amen. Amen. Psalm 97 verse 9. Psaume 97 verset 9. For thou, Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Amen. Amen. Why should we worship God? Pourquoi devons-nous adorer le Seigneur? 1 Timothy chapter 1 verse 17. 1 Timothée 1 verset 17. Now unto the King eternal, mark that word, unto the King eternal. Our presidents are not eternal. Our earthly king are not eternal. They at any time. Il est là. You don't need to see him with your physical eye. Tu n'as pas besoin de le voir avec tes yeux physiques. Il est là. He is in America. Il est He is in London. He is in Nigeria. He is
Even that your wisdom that you thought that you have, Même cette petite sagesse que tu penses que tu as, never reach one quarter of his own wisdom. ça n'arrive même pas à un quart. He is the only wise God. Et le seul sage Dieu. He said, be honor and glory forever and ever. Amen. Soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Amen. We are still. Amen. Amen. The benefit of praising and worshiping and thanking God. Les avantages de louer, d'adorer et de donner l'action de grâce au Seigneur. Amen. The benefit. Les avantages. There are many benefits. Il y a beaucoup de profits. Including spiritually, Ça inclut spirituel, emotionally, émotionnellement, and even physical well-being. même physiquement. And this practice can deeply one's relationship with God. Cette habitude d'adorer le Seigneur, Deeply one relationship with God. Deeply one relationship with God. va approfondir la relation avec quelqu'un et son Dieu. Thank you, sir. Amen. Amen. Psalm 18 verse 3. Psaume 18, verset 3. Psalm 18 verse 3. Open your Bible, please. And I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Wow. So this is verset 3. What feet of God. And the prisoners had them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone bound with loose. Praise God. Amen. Amen. And as you will be praising God today, Quand vous allez louer le Seigneur ce jour, chains will begin to break off. les chaînes seront brisées, Love will begin to break off. les jougs seront brisés. Love that is in the bondage will be liberated. Ceux qui sont dans l'esclavage, Love that is in the prison will be liberated. qui sont en prison seront libérés. That is God's word. Et l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. If God doing is marvelous in our Et eyes. c'est le Seigneur qui le fait, c'est merveilleux dans nos yeux. It's not magic. C'est pas la magie. Amen. Amen. That is God doing. C'est Dieu qui le fait. Nobody can do that except God. Personne ne peut le faire sauf Dieu. Someone that didn't go to school. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Amen. Amen. Able to stand Et capable de tenir. and said, Et dit, thus said the Lord. ainsi par le Seigneur. It's God doing. C'est le Seigneur qui le fait. It's not by C'est power, pas par la puissance. neither by might. Ni par It's only by the Spirit of God. l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. John chapter 12 verse 92. Jean 12, verset 32. John 12 verse 92. Jean 12, verset 32. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Hallelujah. Amen. And I, if I am lifted up from the earth, will draw. La chanson dit dans toutes les situations, dans toutes choses, tu es bon pour moi. L'esprit d'un prophète se mire
à le prophète. Amen. Amen. I want to stop here. Let us pray. J'aimerais arrêter ici, nous allons prier. Abba, Father, God, who was in heaven, we say thank you for your word. Merci, Père, pour ta parole. We thank you for the teaching of this morning. Nous te remercions pour l'enseignement de ce matin. Papa, you have exalted us in another dimension. Tu nous as exaltés dans une autre dimension. Holy Ghost, help us to put into practice what we have here this morning. Saint-Esprit, aide-nous à pratiquer ce que nous avons appris ce matin. Even as we continue with us. Quand nous allons continuer avec nous. Help our Father to enlighten us more and more. Aide notre Père à nous éclaircir davantage. So that We praise His name for the Lord is good. Sing unto the Lord the joyful song. I will praise His name for the Lord is good. I will sing unto the Lord. Amen. The Lord is good. Le Seigneur est bon. And that is why we sing praises unto Him. La raison pour laquelle nous chantons pour son nom. If you don't have time to worship this God, Si tu n'as pas de temps pour adorer ce Dieu, to